students. In previous class, I have solved the problems in the exercise 3A. The remaining problems you can solve on your own. So all are similar. Now I am going to in this class I am going to explain some properties of quadratic expressions. The sign of majorly an important thing, that is the sign of quadratic expression. So that is one of the major concept which is given in this chapter. So you have to listen carefully. Okay. Before going to that sign of the quadratic expression, here is I am going to explain one theorem here. So a necessary and sufficient condition. A necessary and sufficient condition for the quadratic equations. And a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0. A necessary and sufficient condition for the quadratic equations have a common root. Is this one, c1a2 minus c2a1 whole square is equal to b1 c2 minus b2 c1 into a1 b2 minus a2 b1. Okay, so here in the examination point of view, the proof of this theorem is not much important, so that's why I am not going to prove this theorem. So try to understand what the theorem says. A necessary and sufficient condition for the quadratic equations have a common root is. సో ఈ రెండు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారండి మీకు. ఈ రెండింటికి ఒక కామన్ రూట్, అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఆల్ఫా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ద రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆల్సో, దెన్ వీ సే దట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ కామన్ రూట్ ఫర్ బోత్ ది ఈక్వేషన్స్. సో అలా ఒక కామన్ రూట్ ఉన్నట్టయితే then this condition is satisfied. It is a necessary and sufficient condition. If both the equations have a common root, then this equation is satisfied. If the equation is okay, satisfied, then the two equations have a common root. That is what the theorem says. So it is very easy to remember, I think. So if you write the, so ఇక్కడ మొదలుపెట్టి మీరు ఈక్వేషన్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఇలా రాసుకున్నారంటే సో వెరీ సింపుల్గా ఇలా చూడండి, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ఇలా రాస్తే ఇలా మీరు వేసుకుని b1 c2 ఇది ఫస్ట్ LHSలో వస్తుంది. c1 a2 మైనస్ c2 a1 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు b1 c2 మైనస్ b2 c1 ఇంటూ a1 b2 మైనస్ a2 b1. Like that you can remember. So okay, sometimes for some
for solving of some problem, it is better to remember this is a condition for two quadratic equations have a common root. Okay. So, okay, after this theorem, so I'm going to solve one problem here. So that is which is given in the textbook also. So, okay. X square plus 4ax plus 3 equal to 0 and 2x square plus 3ax minus plus 3ax minus 9 plus 3ax minus 9 is equal to 0. Have a common root. Have a common root. Then find the values of a and the common roots. Okay. This is our problem. If the equations x square plus 4ax plus 3 equal to 0 and ఇంకో equation ఇచ్చారు have a common root, then find the values of a. ఇక్కడ a అన్నది ఉంది కదండి, so find the values of a and the common root. ఆ common root ఏంటో కూడా కనుక్కోవాలి. Okay, so this is very simple. So somewhat important in the examination point of view. So I am going to solve. So listen carefully. So if these two equations have a common root, then I can apply this condition. Okay, if I apply this condition, then I got the value of a. Very simple. So if I apply this condition, I adopt some other method, so which is easier than this. Okay. Solution. So చూద్దాం చేస్తాను. Given equations are so this is x square plus 4ax plus 3 equal to 0. Plus 3ax minus 9 equal to 0. Okay. So with the common root, I assume that alpha is a common root for both the equations. Let alpha be a common root. So రెండిటికి ఒకటి కామన్ రూట్ ఉండాలి. సో దాన్ని ఆల్ఫాగా అస్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఆల్ఫా be a common root of these equations. Then ఏమవుతుంది చూద్దాం. దెన్ ఎప్పుడైతే ఇది ఆ కామన్ రూట్ అవుతుందో దెన్ ఇట్ విల్ సాటిస్ఫై బోత్ ది ఈక్వేషన్స్. ఆల్ఫా ఇస్ a root of this equation, therefore alpha square plus 4a alpha plus 3 equal to 0. And దీనికి కూడా ఈక్వేషన్, దీనికి కూడా రూట్ అవుతుంది ఆల్ఫా. సో కాబట్టి 2 alpha
square plus 3a alpha minus 9 is equal to 0. So వీటికి 1 2 గా నింపొచ్చు. దెన్ ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, వీ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ఫా. ఓకే, by solving these equations రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? సో సింపుల్, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆల్ఫా వస్తుంది. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఎలిమినేట్ కావాలంటే దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో మల్టిప్లై ది ఈక్వేషన్ 1 by 2. సో వాట్ వీ గెట్? సో లేకపోతే 1 into 2 ఇలా రాస్తాను. ఈ 1 ఈక్వేషన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 alpha square plus 8a alpha plus 6 is equal to 0. So now second equation రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇదండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్. సాల్వింగ్ అంటే ఏదో ఒకటి చేస్తాం కదా, అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇది వెళ్ళిపోయింది. 8 minus 3 అంటే 5a alpha, 6 minus 9 అంటే plus 15 is equal to 0. This implies 5a alpha is equal to minus 15. A alpha is equal to alpha is equal to minus 15 by 5a. So cancel this emotion. Alpha is equal to minus 3 by a. So minus 3 by a. దీనికి నెంబర్ ఇద్దాము, దీనికి నెంబర్ ఇచ్చుకోండి 3. ఈక్వేషన్ ఉంది. Alpha is equal to minus 3 by a. Okay. So what is alpha? Alpha, since alpha is a common root for both the equations. ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ తీసుకెళ్ళి 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో అప్పుడు ఆల్ఫా పెడితే అంత మొత్తం ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ, వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ రాస్తాను. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 3 by a in 1. ఇప్పుడు మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చింది. సో ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఆల్ఫాని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 3 by. సో దట్ ఈస్ minus 3 by a whole square plus 4a. Alpha is minus 3 by a plus 3 is equal to 0. This implies 9 so minus 12 plus 3 is equal to 0. This implies 9a square minus 9 is equal to 9. This implies 9 is equal to 9 cancel చేసేయండి, లేదంటే ఇలా చేయండి. సో this implies a square is equal to 9 by 9 1. A square is equal to 1. A is equal to plus or minus 1. So these are the values of A. Find the value of A and A values వచ్చే plus or minus 1 and substitute. And what is the common root? Common root is alpha. Find the common root also అన్నారు. Alpha, what is common root? Alpha కాబట్టి ఏ వాల్యూ మీరు అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆల్ఫా వస్తుంది. ఓకే, from 3 what is 3? Alpha is equal to minus 3 by a. A అంటే plus or minus 1. A అంటే plus or. So alpha is equal to ఏమవుతుంది 3 or minus 3 plus 3 minus 3 or minus or plus 3. Okay, so this is the solution of this problem. Okay, రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారండి, బట్ ఇది కామన్ రూట్ ఉన్నట్టయితే find the common root అని చెప్పాడు. Alpha be the common root of these equations, and by solving these two equations I got the value of alpha. Since alpha is తీసుకెళ్ళి మనకి ఈక్వేషన్ 1లో ఆల్ఫా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే
ఏ వాల్యూ వచ్చింది అండ్ ఏని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. సో వీ గాట్ ఆల్ఫా. వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఇస్ ద కామన్ రూట్ ఆఫ్ both the equations. This is a problem. Similar type of problems are there in your textbook. You can solve all those things. So okay, after this thing I have now I am going to explain some properties. Now I am going to explain some properties. Okay, some properties of quadratic equations. Properties of quadratic equations. Okay, we will see one by one. I will explain. So, మన దగ్గర ఒక quadratic equation ఉన్నది ax square plus bx plus c equal to 0. So this is our quadratic equation. This is our quadratic equation. Suppose a is not equal to 0 and c is not equal to 0 and b is equal to 0. B is equal to 0. Then what will happen? We will see. So now the equation becomes b0 అయిపోతే ఇది ఏమవుతుందండి ax square plus c equal to 0. This is called proper quadratic equation. Proper quadratic equation. So okay, now for this proper quadratic equation, so because b0 అయిపోయింది కాబట్టి suppose the quadratic equation కి alpha beta roots అనుకోండి, ఈ రెండు కూడా roots అవుతాయి. సో ఈ రెండు roots ఎలా ఉంటాయి అని అంటే, so what is the sum of these two roots? Alpha plus beta is equal to minus b by a. B is 0, so 0. This implies beta is equal to minus alpha. That means the roots of this quadratic equation are opposite inside. They are alpha okati, beta alone minus alpha. Alpha and beta, alpha and minus alpha. That means the two roots of this quadratic equation are equal but opposite inside, or equal but opposite inside. That you have to remember. We observe like this. Next one. సో అంటే ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఇందులో ఉన్నటువంటి కోఎఫిషియెంట్స్, ఇంకా ఏ కోఎఫిషియెంట్స్లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయో అప్పుడు రూట్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి, రూట్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ b0 అయినప్పుడు రెండు రూట్స్ ఎలా అయిపోయాయి, దే ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ దే ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్సైడ్. ఒకటి ఆల్ఫా అయితే ఇంకోటి మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. ఈ విధంగా రకరకాలైనటువంటి చేంజెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకో సెకండ్ వన్ ఇక్కడ. సో కన్సిడర్ సపోజ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా are the roots of the equation ax square plus bx plus a equal to 0. Observe what I am doing. Ax square plus bx plus a, c is equal to a. C is equal to a. ఈ c plus a ఏముంది చూడండి. ఓకే,
alpha beta is equal to 1, beta is equal to 1 by alpha. So that is in this case. And if the quadratic equation is in the form ax square plus bx plus a is equal to 0, then what will happen? The two roots ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటి alpha ఇంకోటి beta అంటే 1 by alpha. The roots are one is a reciprocal of the other. Okay, one is reciprocal of the other. So అంటే కోషన్స్ లో వచ్చేటువంటి చేంజెస్ కోషన్స్ లో ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయో దాన్ని బట్టి మనకి రూట్స్ లో roots are also are having some properties. Next, so ఇందులోనే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను అంటే ఏ అండ్ సి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అయింది అంటే సి ప్లస్ ఏ రాశాను. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0, ఇది మీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అండి. ఇందులో దీనికి రూట్స్ మనకి ఆల్ఫా బీటా ఉన్నాయి. రూట్స్ ఇవి రూట్స్. దీనికి ఇక్కడ ఏ అండ్ సి ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి సి బై. ఇఫ్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ సైన్, ఏ సిలు రెండు కూడా ఒకే సైన్ ఉండాలి. అంటే ఒక ఆర్ ఆఫ్ సైన్ సేమ్ సైన్ అంటే ఏ పాజిటివ్ అయితే సి కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది, ఏ నెగిటివ్ అయితే సి కూడా నెగిటివ్ అవుతుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు వి సే దట్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ సైన్ అని చెప్పి చెప్తాం. ఓకే, సో రెండింటికి ఒకే సైన్ ఉన్నప్పుడు అంటే రెండు ప్లస్ గానే అవుతాయి లేదా రెండు మైనస్ గానే అవుతాయి. అలా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. సో ఆల్ఫా బీటా ప్రోడక్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినప్పుడు, ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది, రెండు పాజిటివ్ అని అయినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది, రెండు నెగిటివ్ అయినప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద కన్క్లూషన్ ఈస్, సో వాట్ వి అబ్జర్వ్ ఈస్ దీని నుంచి ఏ అండ్ సి are of same sign. A and C are of same sign. Renditiki same sign. So this if and only if alpha beta roots alpha and beta have the same sign. సేమ్ సైన్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము అంటే అంటే ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ చూసాము. సో ఈ ఏసి రెండు పాజిటివ్ ఉన్నాయా రెండు నెగిటివ్ ఉన్నాయా గమనిస్తున్నాం. రెండు ఒకే సైన్ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ వితౌట్ ఫైండింగ్ ద రూట్స్ వీ కెన్ సే దట్ టూ రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ది సేమ్ సైన్. రెండు రూట్స్ కూడా ఒకే సైన్ వస్తాయి అని చెప్పచ్చు. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఏసీలు డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది, లెస్ దాన్ 0 అవుతుంది. లెస్ దాన్ 0 అయితే ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్, అంటే దే ఆర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైన్స్. ఓకే, దట్ ఐ యామ్ రైటింగ్. ఇది ఫస్ట్ కేస్. సో ఏ అండ్ సి ఆర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైన్స్. A and C are of opposite signs. If and only if alpha and beta opposite signs ఉంటే ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆల్ఫా బీటా రెండు కూడా ఆల్ఫా అండ్ బీటా హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైన్స్. అంటే ఒకటి అంటే రెండు రూట్స్లో కూడా ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ వస్తుందని అర్థం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీగా చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను, ఏ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయిపోతే రెండు రూట్స్ ఏమవుతాయి, వన్ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది అదర్ అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఏ వేరు సి వేరు, బట్ దే ఆర్ ఆఫ్ వాటి సైన్స్ గమనించి చెప్తున్నాను. దే ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ సైన్ అయితే రూట్స్ కూడా సేమ్ సైన్ వస్తాయి. సేమ్ సైన్ అంటే ఒకే సైన్ వస్తుంది, అది పాజిటివ్. ఇది పాజిటివ్ ఉంటే ఇది పాజిటివ్ రావాలని ఏం లేదండి. ఓకే, ఏ అండ్ సి రెండు పాజిటివ్ ఉన్నాయనుకోండి, అర్థం ఏంటి, ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఏమొస్తాయి, సేమ్ సైన్ అంటే ఒకే సైన్, అంటే రెండు పాజిటివ్ కానీ రెండు నెగిటివ్ కానీ వస్తాయి. ఓకే, దట్
we are going to answer. So next, here is one more property I am going to explain. So listen. So can I think that you are able to understand this. So AC రెండిటికి ఒకే సైన్ ఉన్నట్టయితే ఆల్ఫా బీటా రెండు కూడా సేమ్ సైన్ వస్తాయి. సేమ్ అంటే దే మే బి బోత్ ఆర్ either పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. హియర్ ఇఫ్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైన్స్, ఒకటి పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఆల్ఫా అండ్ బీటా కూడా ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్గా వస్తాయి అని చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ ఇస్ హియర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్? See here, ax square plus bx plus c is equal to 0. So ఇది ఈక్వేషన్. సో దీనికి ఇక్కడ ఏబిసి మూడు కూడా ఏమంటాం? వీటిని కోఎఫిషియెంట్స్ అంటాం. సో ఈ త్రీ కోఎఫిషియెంట్స్ కూడాను రియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ రియల్. ఈ మూడు కూడా రియల్ అండ్ వన్ రూట్ ఈజ్ రియల్. దీనికి ఒక రూట్, వన్ రూట్ ఈజ్ రియల్. Then second root is also real. Second root is also real. Okay. So మీరు quadratic equation తీసుకున్నాము. ఇందులో త్రీ కోఎఫిషియెంట్స్ కూడా రియల్. ఏబిసి ఆర్ రియల్ అంటే ఒక రూట్ రియల్ అయితే సెకండ్ రూట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్గా ఉంటుంది, అది కూడా రియల్గా ఉంటుంది. రియల్ నెంబర్ ఏది ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తుంది. Okay, these are some properties. Some other properties are there. Next property. Okay, na? Fifth one. ఇదేం చెప్తుందంటే later alpha and beta be the roots of the quadratic equation. Fx is equal to ax square plus bx plus c equal to. Let alpha and beta be the roots of the quadratic equation. Fx is equal to ax square plus bx plus c equal to 0. So మనకి quadratic equation ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ fx గా రాస్తున్నాను. ఓకే, అనుకుంటండి. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు సో ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది వినండి. f of 1 by x ఇక్కడ when c is not equal to 0, when c is not equal to 0, f of 1 by x equal to 0 is the equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta. Okay, సో ఈ నేను క్లియర్గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా. సో మీ దగ్గర ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంది, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. సో దాని రూట్స్ ఏవో రెండు రూట్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ఫా బీటా. సో మీరు కనుక్కోలేదు అంటే సాల్వ్ చేసి కానీ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మేము కనుక్కోలేదు మన దగ్గర. సో లెట్ వి అజ్యూమ్ దే ఆర్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. అండ్ whenever we need the quadratic equation whose roots are reciprocals to that of alpha beta, and
ఆల్ఫా బీటా రెసిప్రోకల్స్ అంటే 1 by ఆల్ఫా అండ్ 1 by బీటా. ఈ రెసిప్రోకల్స్ ఈ 1 by ఆల్ఫా 1 by బీటాలు రూట్స్గా ఉండేటువంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కావాలి అని అంటే f of 1 by x equal to 0. జస్ట్ సింప్లీ మీ ఈక్వేషన్ ఏంటి fx is equal to 0. సో మీ you please put 1 by x instead of x. సో ఇప్పుడు fx equal to 0 అంటే ఏది ఇక్కడ f of 1 by x అంటే x ప్లేస్లో 1 by x పెట్టండి ఏమొస్తుంది చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది తెలుసా cx స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ a ఈక్వల్ టు 0. ఓకే cx స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే సో అంటే ఆల్ఫా బీటా రూట్స్కి రెసిప్రోకల్స్ అయినటువంటి 1 by ఆల్ఫా 1 by బీటా రూట్స్గా ఉండేటువంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే జస్ట్ వి రైట్ f of 1 by x is equal to 0. సో మనకి ఆ రూట్స్ తెలియవు 1 by alpha 1 by beta తెలియదు బట్ సో whenever we need the quadratic equation whose roots are reciprocals of the roots of the given equation. Okay, understand? So then we write this is the quadratic equation number f of x minus k is the real number. What is k? So some k belongs to capital. Okay. f of x minus k is equal to 0 is the equation whose roots are alpha plus k and alpha and beta plus k. Observe the changes. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా లేని అసలు రెసిప్రోకల్స్ రాస్తాం అప్పుడు f of 1 by x x కాస్త 1 by x అయిపోయింది. సో ఇక్కడ యూజ్ ద ఈక్వేషన్ హూస్ రూట్స్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటాని కేతో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ కి బీటా కే యాడ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది x సబ్ట్రాక్టెడ్ f of x minus k is equal to 0. So you have to observe the subsequent changes which occur in the value of x whenever the changes comes in the roots. So roots లో వచ్చేటువంటి changes కి అప్పుడు subsequent గా మనకి x లో కూడా changes ఎలా వస్తుందని చూడొచ్చు. f of minus x equal to 0 is the equation whose roots are minus alpha and minus beta. So minus alpha minus beta roots గా ఉండేటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి. ఓకే సో అదేంటంటే f of minus x equal to 0. ఓకే నెక్స్ట్ వన్. సో if k is not equal to 0 f of x by k is equal to 0 is the equation whose roots are k alpha and k beta. K alpha and k beta. So అంటే రూట్స్ ఈ రూట్స్ ఏమైనా k alpha and k beta k తో మల్టిప్లై అయ్యింది ఆల్ఫా బీటాలు k తో మల్టిప్లై అయ్యింది k alpha k beta రూట్స్ గా ఉండేటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి f of x by k is equal to 0. సో అక్కడ మల్టిప్లై అయితే ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ యాడ్ అయితే k యాడ్ అయింది ఇక్కడ k సబ్ట్రాక్ట్ అయింది ఇక్కడ మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా minus x equal to 0. So these are the changes. Okay. Without explicitly finding the roots, we can find the corresponding quadratic equation whose roots are the roots of the given quadratic equation. Okay. So these are the very interesting properties. Next concept. Okay. Na? So our next concept is sign of the quadratic expression.
సైన్ ఏంటంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సో క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి. ఇందులో ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ ఇచ్చామనుకోండి, ఏంటో సపోజ్ 1 పెట్టాము, ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది, పాజిటివ్ గ్రేటర్ దాన్. మళ్ళీ ఎక్స్ ఇంకో వాల్యూ పెట్టి 2 పెట్టాము, ఎంత వస్తుంది? గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, సో అంటే ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ ఒక పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ అవుతుంది. సో వీ సే దట్ వెన్ x is equal to 1 the expression is positive. When x is equal to 2 the expression is positive. When x is equal to -1 the expression is negative. Okay, so what I am doing here is, so without explicitly finding these values 1 here, so for what values of x this expression is positive, for what values of x this expression is negative, without explicitly finding, so we can able to tell the sign of this quadratic expression. That way I am going to discuss now. Okay, theorem. ABC. So here throughout the chapter the quotients ABC are real numbers. The equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Has a non-real complex roots. If and only non-real complex roots, if and only if ax square plus bx plus c and a have the same sign for all x belongs to capital R. So this is our theorem. So it is very much useful while finding the sign of the quadratic expression. Okay, so this is okay. ABC are real numbers, a not equal to 0. If a is equal to 0, this is not going to be quadratic equation. That's why a not equal to 0. The equation has non-real complex roots. Non-real complex roots, and when the equation has complex roots, suppose if the equation has complex roots, b square minus 4ac discriminant is negative, is less than 0. ఎప్పుడైతే మనకి నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఉంటాయో, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఏ అంటే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, అంటే ఆర్లో రియల్ నెంబర్స్ని ఏ రియల్ నెంబర్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా సరే, సో దీనికి సైన్ ఏమొస్తుందంటే యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఏ. మీకు ఇచ్చిన గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏకి ఏం సైన్ ఉంటుందో అదే సైన్ ఇక్కడ దీనికి కూడా వస్తుంది. సో వెరీ వండర్ఫుల్ థీరం. అంటే వాట్ దిస్ థీరం సేస్ ఈస్, without explicitly substituting the values of x in the given quadratic expression, so we can say the sign of that expression by looking the sign of a. So what is a? Quotient of x square. x square quotient ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూస్తాం, దానికి సైన్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో మనకి అదేంటి రియల్ నెంబర్లో ఏ రియల్ నెంబర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ ఏ రియల్ నెంబర్ ఎక్స్ తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా మనకు అదే సైన్ వస్తుంది అని చెప్తుంది థియరం. ఎప్పుడు అంటే నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దిస్ థియరం విచ్ ఇస్ నీడెడ్ ఫర్ మీ. ఓకే, ఫస్ట్ let the quadratic equation ax square plus bx plus c has a non-real complex roots.
కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ ద రూట్స్, కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్. ఒకటి కాంప్లెక్స్ ఒకటి రియల్ అవ్వదు, రెండు కూడా కాంప్లెక్స్ అయితే ఆ రెండు ఏంటి కాంప్లెక్స్, అవి కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. ఎందుకని వాట్ ఆర్ ద రూట్స్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్, దట్స్ వై బోత్ ఆర్ కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. దెన్ ఎప్పుడైతే ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ రూట్స్ అవుతాయో దెన్ వాట్ వి నో b square minus 4ac is less than 0. This implies 4ac minus b square is greater than 0. Okay, so this is okay. ఇప్పుడు ఓకే దీన్ని తీసుకొని నేనేం చేస్తానంటే, సో ఇప్పుడు నా క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని కొంచెం దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తాను. ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c తీసుకున్నాను. సో దీన్ని, సో ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఇన్ సమ్ అదర్ మ్యానర్. సో టేక్ a as common. Okay, I write like this. Next, so I wanted to express this expression as a whole square. Whole square అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని a స్క్వేర్ అనుకోండి, a స్క్వేర్ ప్లస్ 2a 2x. ఇక్కడ ఈ 2x అంటే ఇక్కడ పక్కన ఏం రాయాలి మనం, b by 2a. సో నౌ 2 gets cancel, b by ax is certain. Okay, so now read this as a square plus 2ab. This is b. సో మనకి b హోల్ స్క్వేర్ రాయాలంటే b స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఇలా రాస్తాం, ప్లస్ b by 2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ c by as it is. దిస్ c by as it is రాశాను. ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ప్లస్ రాసుకున్నాం కాబట్టి సో ఐ హ్యావ్ టు రైట్ మైనస్. ఓకే, సో now I express the things in some other manner. Okay, see this is equal to a into, this is a square plus 2ab plus b square. How can I write x plus a plus b whole square అంటే x plus b by 2a whole square. చూడండి, a square plus 2ab plus b square, b by 2a whole square, a plus b whole square. Okay, plus c by a minus this is b square by 4a square 2a whole square. Okay, so this is equal to, ఇప్పుడు ఈ a ఇంటూ ఉంది కదండి, LHSకి ఈ ఏని తీసుకెళ్తే బై అవుతుంది. దిస్ ఇంప్లైస్ నేను ఏం రాస్తానంటే, ఇంప్లైస్ ఈ ఏని LHS వైపు తీసుకెళ్ళండి, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c బై ఏ వెళ్ళిపోయిందండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఇది ఉంది దీన్ని రాస్తున్నాను, x ప్లస్ b బై 2a హోల్ స్క్వేర్ అండ్ టేక్ దిస్ as LCM గా. ఓకే, LCM 4a square is LCM 4ac minus b square. Okay, now observe this one. Look here, observe this one. So దీన్ని చూస్తే ఇక్కడ whatever it may be the value of x, either positive or negative, whatever it may be. So this is x plus b by 2a whole square. X plus b by 2a whole square is positive, because it is whole square. And 4a square, whether a is positive or negative, 4a square is positive. Now, according to here, 4ac minus b square is greater than 0. This 4ac minus b square is greater than 0. That means this total expression is greater than 0. This is greater than 0. Not only particular x, for all x belongs to capital. X మీరు ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టండి, పాజిటివ్ పెట్టండి, నెగిటివ్ ఏదైనా పెట్టండి. ఓకే, సో ఇది ఏమొచ్చింది మనకి, గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు capital. దిస్ ఇంప్లైస్ ఇది అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఇంప్లైస్ ax స్క్వేర్ plus bx plus c by a
ఈ వాల్యూ ఎలా ఉంది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్. ఓకే, నేను ఇందాక మాట్లాడినట్లుగా ఏం చెప్పాను, సో ఒక క్వోషియంట్ ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలంటే ఎప్పుడు ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు. ఓకే, ఇది రెండు సేమ్ సైన్ అంటే రెండు పాజిటివ్ అన్న అవ్వాలి రెండు నెగిటివ్ అన్న అవ్వాలి. ఓకే, దిస్ ఇంప్లైస్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడి నుంచి ఓకే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ have the same sign. సేమ్ సైన్ అంటే అర్థమవుతుంది అంటే ఈ రెండు పాజిటివ్ అన్నా ఉండాలి రెండు నెగిటివ్ అన్నా ఉండాలి. అలాంటప్పుడు వీ సే దట్ హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్, హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఏది పెట్టినా కూడా మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్ అవుతుంది అని ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎందుకంటే ఏమో హోల్ స్క్వేర్ పాజిటివ్ 4a square positive and 4ac minus b square is positive. A positive plus positive greater than 0. So this is okay, this is greater than 0 for all x belongs to capital. That's why ax square plus bx plus c by a is greater than 0 for all x belongs to capital. So that's why ఇది క్వోషియంట్ కాబట్టి ఈ రెండింటికి ఒకే సైన్ ఉంటుంది అని చెప్పి రాస్తాం. ఓకేనా, సో దీని అర్థం ఏంటి, ఇవి మనకు గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏ అంటే వాట్ ఈజ్ ఏ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దానికి ఏం సైన్ ఉంటుందో ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి కూడా అదే సైన్ ఉంటుంది. ఏంటి ఏ సైన్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్. దట్ మీన్స్ మీరు రియల్ నెంబర్స్ అన్ని వెతుకోక్కర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడు, దీని సైన్ ఏమవుతుంది అని అడిగితే ఫస్ట్ గో ఫర్ డిస్క్రిమినెంట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac చెక్ చేయండి. సో ఒకవేళ అది మీకు నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, నెగిటివ్ వస్తే అర్థం ఏంటి కాంప్లెక్స్ రూట్స్ నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వస్తుందో కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఉంటాయో అప్పుడు ఆ గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏని చూడండి, ఏ పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా చూసుకొని. సో ఇమీడియట్గా వీ కెన్ సే దట్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ పాజిటివ్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్. అంటే ఏ రియల్ నెంబర్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా సరే మీ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్ వస్తుంది. సరే, సిమిలర్గా దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అప్పుడు నేను డెఫినెట్గా చేస్తాను. అప్పుడు మీరు దాకా తీరం ఏం చెప్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాన్ రియల్ ద ఈక్వేషన్ హ్యాస్ నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అని చెప్పి చెప్పాను. అలా కాకుండా ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం, అది కూడా చేస్తాను. ఓకేనా, మీరు రాసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. సెకండ్ థియరీ. ఓకే, has equal roots if and only if have the same sign for all the x belongs to capital R. minus b by 2. Okay, minus b by 2. Okay, so
ద సేమ్ ఇందాక చేసిన థీరం అదే సేమ్ లైన్స్లో చేస్తాను, సేమ్ ఇక్కడ ఉంది అది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ థీరం. అంటే ఇందాక ఏం చెప్పాము, డెల్టా నెగిటివ్ డెల్టా అంటే బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac లెస్ దెన్ 0 అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు డెల్టా ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ టు 0, డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. దాన్ని నేను రాస్తున్నాను, చూద్దాం. Let the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has equal roots. Two roots equal అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, has equal roots. Then b square minus 4ac is equal to 0. This implies okay, b square minus 4ac equal to 0. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, అప్పటిలాగా తీసుకున్నామండి, సేమ్ ఇదే లైన్స్ ఇదే రాశాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ రాస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b. ఏమైంది, ఎక్స్ ప్లస్ b బై 2a హోల్ స్క్వేర్ అప్పట్లా ప్లస్ c బై a మైనస్ b స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు సిమిలర్గా అప్పుడు ఈ ఏని అటువైపు తీసుకెళ్తాను, ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, ఎల్హెచ్ఎస్లో ఏముంది, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ రాసుకోవచ్చు. చెప్పండి, ఏ ఇటువైపుకి వెళ్ళిపోయింది, ఇంకేముంది ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ బి బై 2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ చెప్పండి కొంచెం దగ్గరికి రాసుకుని ఈజ్ ఈక్వల్ టు x plus b by 2a whole square plus దీనికి ఎల్సిఎం చేస్తే అప్పుడు చేసాం కదా అలాగే. సో దిస్ ఈజ్ 4ac మైనస్ b స్క్వేర్. 4ac మైనస్ b స్క్వేర్ అంటే 0, b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac 0. సో దిస్ టర్మ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0. సో ఇది 0 అయిపోతే ఏమవుతుంది, x ప్లస్ b బై 2a హోల్ స్క్వేర్, ఇది 0 అయిపోయింది. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. సో ఇప్పుడు ఏం రాస్తాను, ax square plus bx plus c by a is equal to this one, because b square minus 4ac equal to 0. ఎందుకు 0 అయింది, as equal roots అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది నేనేమంటానంటే దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ x belongs to r మైనస్ b by 2. లిజన్, ఇక్కడ x మైనస్ b by 2a పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. సో అది కాకుండా ఇంక ఏ రియల్ నెంబర్ అని పెట్టండి, ఎందుకంటే ఇది సమ్ రియల్ నెంబర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు r మైనస్ b by 2a. సో ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇది అంటే ఏంటి, ఇదే కదా. అందుకని ax స్క్వేర్ by a, this is greater than 0, that's why this is also greater than 0 for all x belongs to r minus r లో నుంచి ఈ మైనస్ b by 2 తీసేస్తున్నాం, ఎందుకని ఇది సబ్స్టిట్యూట్ పెడితే ఇంక 0 వస్తుంది, అందుకని తీసేస్తాం. సో ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఇంతకు చెప్పాను కదా, ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది క్వశ్చన్, అండ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ సైన్. దిస్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c and a have the same sign for all x belongs to r minus, except that minus b by x belongs to r and x is not equal to minus b by a to a, and x is not equal to minus b by 2a తప్ప
ఎందుకు -b/2a పెడితే 0 వస్తుంది, అందుకని అది తప్పు. మిగతా వాల్యూస్ ఎక్స్కి ఏ రియల్ నెంబర్ పెట్టినా కూడా సో మనకి ఈ ax² + bx + c అండ్ a హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్. అంటే గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏ అంటే కోషంట్ ఆఫ్ x²కి ఏ సైన్ ఉందో క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా అదే సైన్ వస్తుంది ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ x except -b/2a. Okay, this is the summary of this theorem. ఇంకా there is another theorem, so that is ఇప్పుడు మనకి కాంప్లెక్స్ రూట్స్ చెప్పాను, ఈక్వల్ రూట్స్ చెప్పాము. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, b² - 4ac <0 అయిపోయింది, ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 0. దట్ ఈస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ టూ డిస్టింక్ట్ రియల్ రూట్స్. దెన్ అప్పుడు b² - 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. సో దట్ కేస్ ఈస్ దేర్ పెండింగ్. That I will explain in the next class. Okay? Okay? Try to remember all these things. Don't forget. Good morning to all. This is KPH Nalini Kumari, Prakasham, PGT Botany. So, in the previous class, I told that the introduction of the molecular biology and the importance of in this molecular biology, importance of DNA and the silent features of DNA and what is meant by nucleosomes. And in the previous class I told, and today in this class, and in previous class I also told that DNA is the genetic material. And in this class, I will tell about the properties. Now I will tell about the properties of DNA and RNA. The properties of the DNA and RNA. First property is it should be able to generate its replication. It means, once again I will repeat the point. It should be able to generate its replication. It means, I will explain the first property. If we examine each requirement one by one, depend upon the base of the base pairing, both the nucleic acids, DNA and RNA, they have the ability to direct their duplications. So, if in the first point, it should be able to generate its replica. It means, if we examine one by one requirement, the DNA and RNA, the both nucleic acids, it has directly the ability to direct their replication. And second one is it should chemically and structurally be stable. Second point is it should chemically and structurally be stable. For this second point I will explain. The genetic material it should be able to and stable. The genetic material should be stable with different stages of life cycle. And based on this stability, the properties of genetic material, it was evident in Griffith's experiment transforming principle, which killed the bacteria. Hence, this DNA is chemically is less reactive and structurally more stable. By this, the DNA it is chemically less reactive and structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among these two nucleic acids, DNA is the better genetic material and compared to RNA. So, the second point is property is it should chemically and structurally be stable. And third property is it should provide scope for slow changes, mutation that are required for evolution. Once again, I repeat the property. It should provide scope for slow changes, mutation that are required for evolution. It means both DNA and RNA, they are able to mutate.
both DNA and RNA, they are able to mutate. In fact, the RNA being unstable, mutate and at a faster, consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. So this is about the third point. It should provide the scope for the slow changes that are required for evolution. And the next property is it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. For this, I will explain this fourth property. RNA, it can directly code for synthesis of proteins. Hence, it can easily express the characters. DNA, it is dependent on RNA. However, DNA, it is dependent on RNA for synthesis of proteins. The protein synthesizing machinery, it is evolved around the RNA. For synthesizing the protein, the DNA, the RNA DNA has evolved around RNA. So DNA, it is dependent on RNA for synthesis of proteins. So by the above discussion, we observe that it indicates that both DNA and RNA, it can function as a genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better. Once again, I will repeat. If you observe the above discussion, it indicates that both RNA and DNA, it can function as a genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. But for the transmission of genetic information, RNA is better. So these are the four properties. These are the four genetic properties for DNA and RNA. So once again, I will repeat the four properties. It should be able to. First property is it should be able to generate its replica. And the second one is that it should chemically and structurally be stable. And it should, in this second point, so it is the chemically and structurally be stable means DNA. DNA, it is chemically and structurally stable. And in third property, it should provide scope for slow changes, mutation that are required for evolution. And when it comes to the last one, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. Next one is the DNA polymerase. DNA polymerase. What is meant by DNA polymerase? DNA polymerase, it is a highly efficient enzyme. This DNA polymerase is a highly efficient enzyme, and it has to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time. This DNA polymerase is a very highly efficient enzyme, and it has to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time. These DNA polymerations, they are essential for DNA replication, DNA repair, genetic recombination, reverse transcription, and the generation of antibody diversity. Once again, I will repeat the point. This DNA polymerase, they are essential for DNA replication, DNA repair, genetic recombination, reverse transcription, and generation of antibody diversity. When you observe in this DNA polymerase, they are widely used in the microbiology laboratories for DNA sequencing and molecular cleaning. So this DNA polymerase is widely used in the microbiology laboratories for DNA sequencing and molecular cleaning. So this is about the DNA polymerase. This DNA polymerase, it is a highly efficient enzyme, and these are essential for DNA replication, DNA repair, genetic recombination, reverse transcription, and the generation of the antibody diversity. When it comes to the next one, RNA polymerase.
RNA polymerase. This RNA polymerase is of three types: RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. In first one, RNA polymerase 1. RNA polymerase 1, it transcripts rRNAs. Small r is ribosomal RNAs. It transcripts rRNAs. And second one is the RNA polymerase 2. This RNA polymerase 2, it transcripts the precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear rRNA. H in the bracket, I denote that HNRRNA. It means heterogeneous nuclear RNA. And third one is the RNA polymerase 3. RNA polymerase 3, it is responsible for transcription of tRNA, 5S rRNA and snRRNAs. S, and here 5S means 5S ribosomal RNA and snRRNAs means small nuclear RNAs. So this is the RNA polymerase. These are the three types of RNA polymerases. These three types: RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. So these are RNA, there are three RNAs, these are present in the nucleus. In addition to RNA polymerase, they are found in the organelles. In addition to this RNA polymerase, they are found in the organelles. So these are the three types of RNA polymerase. In the first RNA polymerase 1, it is transcripts the rRNAs, and second RNA polymerase 2, it transcripts the precursor of mRNA, messenger rRNA, and the heterogeneous nuclear rRNA. And the next one is the DNA replication. In the previous class, I told that silent features of this for this DNA, and in this class, this is the DNA replication. So this DNA replication was first proposed by the Watson and Crick. Who proposed this DNA replication? Watson and Crick. Watson and Crick proposed the double helical structure for DNA. In this, if you observe, see the diagram. In this diagram, if you see this in the diagram, it is a double helical structure of DNA. In this, the two strands of DNA, they are anti-parallel and complementary to each other. If you see in the diagram, the two strands of DNA, they are anti-parallel in direction. They are anti-parallel and complementary to each other with respect to their base sequences. So this type of arrangement, it has led the hypothesis that DNA replication is semi-conservative. So by seeing this type of arrangement, it has led to hypothesis that DNA replication is semi-conservative. So the scheme suggests in this, the two strands would separate and act as a template for synthesis of new strands. In this, if you see in this middle, the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands. So after separation these two strands, the one strand is synthesized and joined together later on RNase H and DNA polymerase recognize. So after separation of these two strands, the one strand is synthesized and joined together to RNase H and DNA polymerase. This RNA polymerase, in the previous class I told about the previous slide, I told about the DNA polymerase and RNA polymerase. DNA polymerase, it is a highly efficient enzyme. These are the DNA polymerase, these are highly efficient enzyme. And this RNA polymerase that are bound to DNA template and removes the primers by RNA hydrolysis. So the gaps formed in this DNA due to hydrolysis of RNA, they are filled by the DNA polymerase.
If you see in this diagram, the gaps formed due to hydrolysis of RNA, they are filled by RNA polymerase. They are filled by DNA polymerase. Thus, the DNA pieces are joined together by the enzyme ligase. By this, they complete the replication process. So, after separation of these two strands, they would separate the two strands and these two strands they act as a template for the synthesis of new complementary strands. And the one strand of this they join together for the RNase H and DNA polymerase. This RNA polymerase, they are bound to DNA template and removes the primers by RNA. The gaps formed due to hydrolysis of RNA, they are filled by the DNA polymerase. Thus, the DNA, the pieces, they are joined together by the enzyme ligase. These DNA pieces, they are joined together by the enzyme ligase. By this, they complete the replication process. After the completion of replication, each DNA mole would have one parental and one newly synthesized strand. After completion of the replication, each DNA mole, they have one parental and one newly synthesized strand. So by this, the Watson and Crick, they termed that DNA replication as a semi-conservative. By this, the conclusion they came that the Watson and Crick, they came that DNA replication is a semi-conservative. So this is about the DNA replication. So the DNA replication is first proposed by the Watson and Crick, and in this Watson and Crick, this DNA, it is a double helical structure, and in this the two strands of DNA, they are anti-parallel and they are complementary to each other with respect to their base sequences. And this type of arrangement are led to hypothesis that DNA replication is a semi-conservative. If you see this, the two strands would separate and they act as a template for synthesis of new complementary strands. After separation of these two strands, the one strand is synthesized and joined together later on RNase H and DNA polymerase. This RNA polymerase, they are bound to DNA template and removes the primers by RNA hydrolysis. The gap formed due to hydrolysis of RNA, they are filled by DNA polymerase. So the DNA pieces, they are joined together by the enzyme ligase. By this, they complete the DNA replication is completed. After completion of this replication, the DNA mole would have one parental and one newly synthesized strand. So by this, they came the conclusion, they termed that DNA replication is a semi-conservative. The DNA replication is a semi-conservative. In the previous slide, I told that DNA replication is a semi-conservative. That experiment was proved by the Watson and Crick. So, to prove that DNA replication is semi-conservative, the scientists Matthew, Meslens and Franklin, they experimentally proved by performing the experiments on E. coli bacteria. So to prove that DNA replication is semi-conservative, the scientists Matthew, Meselson and Franklin, they performed the experiments on E. coli and they proved that DNA replicates semi-conservatively. So to prove this, they used the heavy isotope enzyme, heavy isotope nitrogen called 15N. So for this they used a heavy isotope nitrogen called 15N. And this replication of DNA in E. coli will be completed within 20 minutes. This replication of DNA of E. coli will be completed within 20 minutes. See in the diagram, and now I show the diagram for this experiment. In this diagram, if you see,
first gravitational force, and two generations are there, generation 1 and generation 2, 15 and DNA and 15 and DNA and 14 and DNA in generation 1. And in generation 2, if you observe that 14 and DNA, 15 and DNA, 14 alternate is there. And in this 15 and DNA, in generation 1, it takes 20 minutes and after that 40 minutes. And the gravitational force is for 15 and DNA is heavy. And the gravitational force for generation 1, it is hybrid. And the gravitational force in generation 2, it is light and hybrid. So now comes to the theory. And this replication of DNA in E. coli, it takes how many minutes? 20 minutes. It takes completed within 20 minutes. And for this, to prove this, they grew the E. coli in a medium containing 15NH4Cl for many generations. They grew the E. coli and bacteria in a medium containing 15NH4Cl for many generations. As a result, this 15N was incorporated into newly synthesized DNA. This heavy DNA mole, it can be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride, that is CSCl. The heavy DNA mole, it can be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride. So for this, they took out of the samples at various time intervals and extracted the DNA and centrifuged them to measure their densities. To identify their densities, they took out the samples at various time intervals and they extracted the DNAs. Thus, the extracted DNA from the culture for one generation, it takes that after transfer from 15N to 14N, it takes the time limit is 20 minutes. After completion of 20 minutes, the gravitational force is there. In the first generation, it would be a hybrid density. If you see in the diagram, the gravitational force in the generation 1, after completion of transfer of 15N to 14N, it took 20 minutes. The result is the density is the hybrid density. And in the second generation, the DNA extracted from after 2 generations. After 2 generations, it means after 40 minutes, it consisted of equal amounts of hybrid DNA and light DNA. In the second generation, see in the diagram, the second generation, after 2 generations, it means after 40 minutes, it consists of equal amounts of hybrid DNA and light DNA. It's now proved that DNA replicates semi-conservatively. By this, they proved that DNA replicates semi-conservatively. And once again, I'll repeat this experiment. To prove that DNA replication is semi-conservatively, Matthew Michelson and Franklin, they performed experiments on E. coli and they proved that DNA replication is semi-conservatively. To prove this, they used a heavy isotope nitrogen called 15N. And this replication of DNA in E. coli, it takes 20 minutes, will be completed within 20 minutes. For this, they grew the E. coli in a medium containing 15NH4Cl for many generations. So, for this, the DNA mole, it can be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride. So, for this, they took out the samples at various intervals and centrifuged them to measure their densities. If you see in the diagram, and this gravitation of generation 1 and generation 2. And thus the DNA extracted from the culture for one generation, first generation, after transfer of 15N to 14N DNA, it takes after 20 minutes, the result, the gravitational force, it is the hybrid density. See in the first diagram, generation 1. And the DNA extracted after 2 generations, that means after 40 minutes, it consisted of equal amounts of hybrid DNA and light DNA. The result, the gravitational force, the result is the light DNA and
hybrid DNA. Light DNA 14N and 14N, and in hybrid DNA 14N and 15N. See in the diagram. And by this they prove that DNA replicates semi-conservatively. So by this the scientists Matthew Meselson and Franklin, they prove that DNA replication is a semi-conservatively. Next one is the transcription. Next topic is the transcription. So what is meant by transcription? The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. The process of copying the genetic information from one strand of DNA into RNA, it is termed as a transcription. And in this transcription unit, that a transcription unit in DNA, it is defined by the three regions, that is promoter, structural gene and terminator. This transcription unit of DNA, they are defined as a three regions: promoter, structural gene and terminator. So this first one is the promoter. The promoter and terminator, see in the diagram the schematic structure for the transcription unit. It is the diagram for the structure of the transcription unit. In this diagram, if you see this promoter, first you see in the red mark is the promoter, and last one is the blue color is the terminator. And this promoter, the upside transcription start site, and promoter in the middle structural gene, template strand and terminator. And down you see that coding strand is there, and if you see that 3 and 5, and in this 5' and 3'. So this is the schematic structure of the transcription unit. And in this, the transcription unit is defined as a three regions: promoter, structural gene and terminator. The promoter and the terminator and flank the structural gene in a transcription unit. This promoter and terminator, they flank the structural gene in the transcription unit. The promoter is said to be located towards the 5' end. If you see in the diagram, this promoter is said to be located towards the 5' end, that means upstream of the structural gene. And this DNA sequences that provides the binding site for RNA polymerase. The DNA sequence provides the binding site of RNA polymerase. And in the next, the terminator is located towards the 3' end, downstream. This terminator, it is located in the downstream 3' end of the coding strand, and it usually defines the end of the process of the transcription. And this terminator, it defines the end of the process of the transcription. So the promoter and the terminator, they flank the structural gene in a transcription unit, and in this promoter is said to be located towards the 5' end. It means the upstream of the structural gene. And this the DNA sequence that provides the binding site for RNA polymerase. And in this the terminator, it is located towards the 3' end, downstream of the coding strand, and it is usually defines the end of the process of transcription. And in this, the structural gene in the transcription unit, it can be said as a monocystronic and polycystronic. The structural gene in the transcription unit, they can be said as a monocystronic and polycystronic. Monocystronic means they are present in the eukaryotes, and polycystronic, they are mostly present in bacteria or prokaryotes. So the structural gene, once again I'll repeat, note this, the structural gene in a transcription unit, it can be said as a monocystronic and polycystronic. The structural gene in the transcription unit, it can be said as a monocystronic and
polycistronic. Monocystronic, it means they are present mostly in eukaryotes, and polycistronic, they are present mostly in bacteria or prokaryotes. So, this is about the transcription unit. In this transcription unit, they are defined as the three regions: promoter, structural gene, and terminator. And what is meant by, first I told that what is meant by transcription. The process of copying of genetic information from one strand of DNA into RNA, it is called transcription. And in this transcription, the transcription unit, they are primarily defined as the three regions: promoter, structural gene, and terminator. And the promoter and terminator, they are flanked with the structural gene in a transcription unit. And this promoter is located towards the 5' end. It is upstream of in the structural gene. See, promoter in the middle, structural is same in the diagram, and last one terminator. And this terminator is located towards the 3' end downstream, and coding strand, it is usually defined as a end of the process of transcription. So in this structural gene of the transcription unit, it is mostly, it can be said to be monocystronic and polycistronic. And this monocystronic, they are present mostly in eukaryotes, and polycistronic, they are present in bacteria or prokaryotes. Next one is the process of transcription in bacteria. Next diagram is the next process of transcription in bacteria. In bacteria, there are three major types of RNAs. That is mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA, and rRNA, ribosomal RNA. In bacteria, there are three major types of RNAs: mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA, and rRNA, ribosomal RNA. All the three RNAs, they are needed to synthesize a protein in a cell. These three RNAs, they are needed to synthesize a protein in a cell. When it comes to mRNA, it provides the template. mRNA, it provides the template, and tRNA, it reads the genetic code and bring amino acids. mRNA, it provides the template. When it comes to tRNA, it reads the genetic code and brings amino acids. And rRNAs plays a structural and catalytic role during translation. So this tRNA, it plays a structural and catalytic role during translation. Once again, I repeat the three major rRNAs. mRNA, it provides the template, and when it comes to tRNA, it reads the genetic code and brings amino acids. And rRNAs, it plays a structural and catalytic role during translation. So, there is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNAs in bacteria. In bacteria, the single dependent RNA polymerase that catalyzes transcriptions of all types of RNA in bacteria. And this RNA polymerase binds to the promoter and initiates transcription initiation. See in the diagram. First, in the process of transcription diagram, if we see in the diagram, promoter, and next RNA polymerase, sigma factor, DNA helix. Initiation, elongation, and termination. Three types is there: initiation, elongation, and termination. In initiation, it means the RNA polymerase, if you see in the diagram, RNA polymerase, it binds to the promoter. Promoter is in the upside. RNA polymerase, it binds to promoter and initiation transcription. That is the initiation. It is the initiation stage.
for transcription, initiation, it RNA polymerase, it binds to the promoter and initiates transcription, that is the initiation. And next one comes to elongation. Elongation means it facilitates opening the helix and continues this initiation. It facilitates opening the helix and continues the elongation. And next one is the termination. And in this, the RNA remains bound to the enzyme once the polymerase reaches the terminator region. Once the polymerase reaches the terminate region, the nascent RNA falls off so that the RNA polymerase, this results in the termination of transcription. So, if once the RNA it bonds to the enzyme, the polymerase reaches the terminate region. And after that, after reaching that terminate region, the nascent RNA falls off so that the RNA polymerase, it results the termination in transcription. So this is about the process of transcription in bacteria. In bacteria, 3 types of RNAs are present: mRNA, tRNA and rRNA. And the function of these three RNAs is mRNA, it provides the template; tRNA, it reads the genetic code and brings amino acids; and rRNAs, it plays an important role, plays a structural and catalytic role during translations. And when it comes to the diagram, in this diagram, a promoter, RNA polymerase. First step is the initiation, elongation and termination. Initiation, it means the RNA polymerase, it binds to the promoter and initiate transcription. Initiation, this process is called initiation. After initiation, it facilitates opening of the helix and continues elongation. And after that, the RNA remains bound to the enzyme, and once the polymerase reaches the terminate region, the nascent RNA, it falls off so that the RNA polymerase, this results in the termination of the transcription. So this is the process of transcription done in the bacteria. And in this, the RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. And this RNA polymerase, it is only capable of catalyzing the process of elongation. So it assorts transistently with the initiation factor, that is sigma, and termination factor. And this RNA polymerase, it associates transistently with the initiation factor and initiation and termination factor to initiate and terminate the transcription. For this, and this RNA polymerase, previous class I told that, previous slide, so I told that RNA polymerase. This RNA polymerase is of 3 types: RNA polymerase 1 and RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. In first RNA polymerase 1, it transcripts rRNAs, that is 28S, 18S and 5.8S. And then in the second RNA polymerase 2, it transcripts the precursor of mRNA, the heterogeneous, that is the heterogeneous nuclear RNA, that is hnRNA. And whereas the RNA polymerase 3, it is responsible for the transcription of tRNA, 5S rRNA and snRNAs. This is small nuclear RNAs. So this is about the process of transcription in bacteria and also the types of RNAs. Now I told that types of RNA and the process of transcription in bacteria. How many types of in bacteria? This RNA, there are 3 types of major RNA. There are 3 major types of RNA: mRNA, tRNA and rRNA. And in this process of transcription in bacteria, 3 steps is there: initiation, elongation and termination. In this initiation, the RNA polymerase binds to the promoter and initiates transcription. That is the first stage, that is initiation.
After initiation, it facilitates the opening the helix structure and continues the elongation. And after elongation, the RNA remains bound to the enzyme, and once the polymerase reaches the terminate region, the RNA falls off. So by this, it results the termination in transcription. And types of RNA. How many types of RNA is it? 3 types of RNA polymerase are there. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, and RNA polymerase 3. So this is about the process of transcription and process of transcription in bacteria. Next one is the lac operon. What is meant by lac operon? It is a lac operon. It is a group of closely placed structural genes and regulatory elements, that is DNA sequences, such as regulator, promoter, and an operator. It functions in a coordinated manner that we called as a operon. So what is meant by, define an operon? What is meant by an operon? It is a group of closely packed, placed structural genes and regulatory elements, that is DNA sequences, such as a regulator, promoter, and an operator, which functions in a coordinated manner. It is called an operon. So if you see this diagram, first see the diagram. In this, first is the in absence of inducer. Here inducer is the first inducer. And the last inducer is there, and it is inactive repressor. First one is the repressor of mRNA, and of that repressor mRNA, and this repressor binds to the operator gene region and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. And in absence of inducer, transcription, translation, and this lac mRNA, it give results to the three types: beta galactose, permase, and transacetylase. So this is the diagram for the lac operon. And now I told the definition for the operon. Once again I will tell the definition for the operon. It is a group of closely placed structural genes and regulatory elements, DNA sequences, such as regulator, promoter, and an operator, which functions in a coordinated manner. This is about the operon. And this lac operon, it is a segment of DNA that is made up of 3 adjacent structural genes. This lac operon, it is a segment of DNA and it is made up of 3 adjacent structural genes, namely operator gene, promoter gene, and a regulator gene. And this lac operon, it is a segment of DNA and it is made up of 3 structural genes, namely operator gene, promoter gene, and a regulator gene. And it works in the coordinated manner to met this lac operon. It works on a coordinated manner to metabolize lactose to glucose and galactose. And this lac operon, lactose act as an inducer. So if you see in the diagram, inducer, it is present in the down. In this lac operon, lactose act as an inducer. It binds to the repressor and inactivates it. Once of the lactose binds to the repressor, RNA polymerase binds to the promoter region. This RNA polymerase binds to the promoter region. Hence, 3 structural genes express their product and respect to enzymes they are produced. These enzymes, they act as a lactose or metabolized into glucose and galactose. These enzymes act as an lactose and they are metabolized into glucose and galactose. After some time, when the level of inducer decreases, it causes the synthesis of the repressor from regulator gene. After when the level of inducer decreases, it causes the synthesis of repressor from regulator gene. And this repressor binds to the operator gene and prevents RNA polymerase from transcribing operon. Hence, this transcription is stopped.
After by the binding of this repressor to the operator gene, it prevents the RNA polymerase. This operator gene, it prevents the RNA polymerase from transcribing the operon. So by this the transcription is stopped. So this is about the lac operon. This lac operon, it is first, and once again I will repeat the diagram. So what is meant by operon? It means it is a group of closely packed placed structural genes. It is a group of closely placed structural genes and regulatory elements, DNA sequences such as regulator, promoter and an operator. And this is about the operon. And in this lac operon, it is a segment of DNA and it is made up of 3 adjacent structural genes, namely operator gene, promoter gene and regulator gene. And in this, it works in the coordinated manner to metabolize lactose to glucose and galactose. And in this lac operon, lactose acts as an inducer. You see in the diagram, inducer. In this, it binds this inducer, it binds to the repressor and inactivates. Once the lactose binds to the repressor, RNA polymerase binds to the promoter region. Hence, 3 structural genes express their product and respective enzymes are produced. And in this, the enzymes act as a lactose, are metabolized into glucose and galactose. After some time, when the level of inducer decreases, it causes the synthesis of repressor from regulator gene. So, by binding this repressor to the operator gene, it prevents the RNA polymerase, it prevents from transcribing the operon. So, by this the transcription is stopped. So, this is about the operon. So, by this I completed the molecular biology topic, the chapter molecular biology topic. In this molecular biology, I completed DNA and RNA and the differences between the DNA and RNA and the silent features of DNA, and DNA is a genetic material and DNA replication and types of RNA and the experimental proofs also I told that in this chapter. And the next class I will tell about the important questions comes from the exam point of view. In the next class I will tell the important questions.